Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve mathematics paper practice paper 4. In that one, let us answer for MCQ. In the MCQ, the first question is the 21st term of arithmetic progression 5, 7, 9, 11 is dash. 21st term is asked. So let us calculate the 21st term. So A21 can be written as A plus 20D. Now here the first term is 5. A21 is equal to A is 5 plus 20 into 7 minus 5 is 2. So common difference is 2. A21 is equal to 5 plus 22 is 40. Therefore, A21 is equal to 40 plus 5 is equal to 45. So for the first question, the correct option is option B, 45. Then let us answer the second question. The quadratic polynomial with sum of zeros is zeros minus 3 and product of zeros 2 is. So they have given alpha plus beta. In the second question, they have given alpha plus beta which is equal to minus 3 and he has given alpha beta which is equal to 2. Sum of the zeros is minus 3 and product of the zeros is 2. So we have to make a quadratic polynomial. X square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So x square minus what is alpha plus beta? Minus 3 into x plus what is alpha beta? It is x. Sorry, it is 2. X square minus into minus is plus 3x plus 2. Therefore, the correct answer, the correct quadratic polynomial is x square plus 3x plus 2. So here x square plus 3x2 option D is the right answer. Then coming to third question, the two roots of the quadratic equation m square minus 4m minus 12 is equal to 0 are. So the two roots of the quadratic equation anta helidane. So let us take the equation first. So what is the equation given? So equation given is m square minus 4m minus 12 is equal to 0. If you multiply any two numbers, you have to get minus 12. If you add or subtract, you have to get minus 4. So m square minus 6m plus 2m minus 12 is equal to 0. 6 2s is 12. Minus 6m plus 2m is minus 4m. Make these two one group and these two one group. Take m common, m minus 6 plus 2 common, m minus 6, which is equal to 0. So m minus 6 is equal to 0. M is equal to 6. So m is equal to 6 is one answer. M plus 2 is equal to 0. M is equal to minus 2. Therefore, the answer is 6 and minus 2. So here the correct option is option A, 6 and minus 2. Now let us move for the fourth question. So in the fourth question, he asked if the pair of the linear equation kx minus 5y is equal to 2 and 6x plus 2y is equal to 7, so have no solution, then the value of k is. If it does not have any solution, it is parallel line. So now let us take the two equations what they have given. So one equation is kx minus 5y is equal to 2. Another equation is 6x plus 2y is equal to 7. Now compare to the standard form. A1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Then a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So make a list. A1 is equal to k. A2 is equal to 6. A2 is 6. B1 is equal to minus 5 and B2 is equal to 2. C1 is equal to 2 and C2 is equal to 7. So if it doesn't have any solution,
The two lines are parallel. If the two lines are parallel, then what is the relation? A1 by A2 is equal to B1 by B2. So now A1 is K, A2 is 6 is equal to B1 is minus 5 divided by B2 is 2. So cross multiply now. So K is equal to minus 5 into 6 divided by 2. So now if you simplify it, so 2 ones are 2 threes. K is equal to minus 5 into 3 is minus 15. Therefore, the correct answer for K is equal to minus 15. Option D is the right answer. Now let us move for fifth question. So now let us answer for the fifth question. The value of sin 45 into cos 45 minus sin 30. So let us find the value. Sin 45 is 1 by root 2 into cos 45 is 1 by root 2 minus sin 30 degree is 1 by 2. 1 ones are 1 divided by root 2 into root 2 become 2 minus 1 by 2. So 1 by 2 minus 1 by 2 is 0. Therefore, the correct answer for fifth question is option C, which is equal to 0. Then let us answer for the sixth question. A cubical die whose faces are numbered from 1 to 6 is rolled once. The probability of getting a number on the top face which is a multiple of 3 is. So now in the sixth question, n of s, total number of possible outcomes, total number of outcomes is equal to n of s is equal to 6. So he told it should be a multiple of 3. So now let us write n of a. In n of s which is equal to 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So he told multiple of 3. Multiple of 3 means 3 comma 6. 3 ones are 3, 3 twos are 6. So P of A is equal to n of A divided by n of s. N of A is here 3 comma 6, how much? It is 2. N of A is 2, n of s 6, 2 ones are 2 threes, 2 threes. So what is the probability? It is 1 by 3. So ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು 2 by 6 ಅಂತ ಇದೆ. So 2 by 6 or if it is simplified it is 1 by 3. Either the answer they will give either 2 by 6 or 1 by 3. Here 1 by 3 is not given, then the correct answer is option C, that is 2 by 6. Now let us move for the seventh question. So in the seventh question, so in the figure, if PQ is equal to 12 centimeter, so this measurement, so this PQ which is equal to 12 centimeter given, then QR is equal to 8 centimeter. So QR is 8 centimeter. This is 8. So QR is 8 centimeter. And PR is 10 centimeter. So PR is 10 centimeter. Now what the value we want? So we want the measure of PC. So agar PC ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Now let us solve the question number 7. In the question number 7 they have given the triangle like this, and inside the triangle the circle is circumscribed. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಪಿ ಎನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಎನ ನಾನು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಕೂಡ ವೈ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಕ್ಯೂ ಬಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸಿನ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಬಿನೂ ಕೂಡ ಝೆಡ್. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 12, 8, 10. ಸೊ 12 + 8 + 10.
ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 8 is 20, 20 plus 10 is 30. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪೆರಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಝಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ 2x ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2y ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2z ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಸೊ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಈ 2ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳೀತು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 2 1s are 2 15s. So what is the remaining? X plus y plus z is equal to 15. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಬೇಕು. ಪಿ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಝಡ್. ಸೊ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಪ್ಲಸ್ 8 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಮೈನಸ್ 8 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Therefore, the length of PC is equal to option D, which is equal to 7 centimeter. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವೈ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವನು ಝಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ವೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವೈ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಝಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝಡ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಮಾಂಗ್ 3 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ by substituting the value of other two. So like this we have to solve this question. Then coming to 8th question, the volume of two spheres are in the ratio. ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಗಳ ವಾಲ್ಯೂಮಿನ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 64:27. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ನ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 8th ಕ್ವಶನ್. 4/3 pi r1 cube ಈಸ್ ಟು 4/3 pi r2 cube ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64:27. ಓಕೆ, 4/3 pi 4/3 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು? r1 cube is to r2 cube is equal to 64 you write it as 4 cube and 27 you write it as 3 cube. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ r1, ಕ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ r2, ಕ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 4:3. ಸೊ r1 is to r2 is equal to 4:3 ಆಯಿತು. ಅವುಗಳ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದು ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನು? 4 pi r1 square is to 4 pi r2 square. 4 pi 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಟು r2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ r1 is to r2. ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 16:9. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 16:9 is the right answer. So successfully we have solved all the that is MCQs. ಎಲ್ಲ MCQಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು. ಈಗ ನಾವು let us move for the next one, that is 1 marks question, that is 9th question. The 9th question is write the HCF of any two prime numbers. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ HCF ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ 9th question, the HCF of any prime number is 1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 is written as 2 into 1. 3 is written as 3 into 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್? ದಟ್ ಈಸ್ 1.
The HCF of any prime numbers, ನಾವು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. With the HCF of any prime number is always 1. So 1 is the answer. Then coming to the 10th question, write the first three terms of an arithmetic progression with first term minus 4 and the common difference is 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let us answer for this question. So first term minus 4, common difference plus 4. So let us answer for the 10th question. So first three terms ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದು a, ಇನ್ನೊಂದು a plus d, ಇನ್ನೊಂದು a plus 2d. ಸೊ a ಅಂತ ಬಂದರೆ -4, minus 4 plus d ಅಂದರೆ 4, a ಅಂದರೆ -4 plus 2 into d ಅಂದರೆ 4. ಸೊ -4, 4 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 0. ಸೊ -4 plus 2 4s are 8. So -4, 0, -4 plus 8 is 4. Therefore, the first three terms of an AP is -4, 0, 4. So this is the answer for solution for 10th question. Now let us answer for the 11th one. So 11th question ಏನಿದೆ, the graph of y is equal to px for some polynomial p of x is given. So write the number of zeros of p of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ is equal to only 1 zeros are there. So like this we have to solve this question. Next, coming to 12th question, if a comma b comma c are real numbers, a and x is the variable, then write the standard form of a quadratic equation. So here if a b c are real numbers, so then a and x is the variable. Actually a b c are the real numbers, a and x is the variable, then write the standard form of a quadratic equation. So ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ a is not equal to 0. If a b c are real numbers, a is not equal to 0 and x is the variable, then write the standard form of a quadratic equation. ಯಾಕೆಂದರೆ a ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 0 ಆದರೆ it will not become a quadratic equation. So answer for the 12th question is, so ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is the standard form of a quadratic equation. Now let us answer for the 13th question. So if sec theta is equal to 5/4, then write the value of cos theta. So reciprocal of cos sec theta is cos theta. ಹಾಗಾದರೆ answer for that is 13th question, cos theta is equal to sec theta 5/4 ಆದರೆ cos theta 4/5. So the 13th question answer is cos theta is equal to 4/5. Then coming to 14th question, state basic proportionality theorem. That is, we have to write the statement of Thales theorem. So statement, if a line, let us write the statement of Thales theorem. If a line drawn parallel to one side of a triangle, it divides other two sides proportionally. So this is the statement of Thales theorem. If a line drawn parallel to one side of a triangle, it divides other two sides proportionally. So next, let us answer for 15th question. So name the secant in the given figure. So ಇಲ್ಲಿ secant ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. Secant is a straight line which intersect the circle at two distinct point. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, mn ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ mn is the secant. ಎ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆದರೆ mn secant ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ mn is equal to
Mn is secant. So this is the answer for 15th question. Now let us answer for the 16th one. So if R1 and R2, R1 is greater than R2, are the radii of two circular ends and h is the height of the frustum of a cone, then write the formula to calculate its volume. ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಪೈ R1 1/3 h into R1 square plus R2 square plus R1 R2. So this is the formula to calculate the volume of a frustum of a cone. So the volume of frustum of a cone is calculated by the formula 1/3 pi h into R1 square in plus R2 square plus R1 R2. So now let us move for the 17th question. So 17th question ge hogona. So successfully we have solved 1 mark 8 questions. So in 2 marks question, let us answer the first question. A man starts repaying a loan as the first installment 300. If he increases the installment by 20 every month, then calculate the amount he pays in the 20th installment by suitable formula. ಅವನು 20ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ 20th ಟರ್ಮ್ನ ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ಎ ಲೋನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300. ದೆನ್ increases the installment by rupees 20. So D is equal to 20 rupees. Then we have to calculate the amount he pays in the 20th installment. So 20th installment andre n is equal to 20. So A20 is equal to question mark. What is the formula? A20 is equal to, so formula use ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ let us use the formula. AN is equal to A plus n minus 1 into D. AN ಅಂದರೆ 20 is equal to A ಅಂದರೆ 300 plus 20 minus 1 into D ಅಂದರೆ it is equal to, so D is 20. So A20 is equal to 300 plus 19 into 20. So A20 is equal to 300 plus, so 9 2s are 18, 19 2s are 38, 0. So A20 is equal to 300 plus 380 is equal to 680. Therefore, in the 20th installment, he pays rupees 680. 20ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು 680 ರೂಪಾಯಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So like this we have to answer this question. Now let us answer for 18th question. Solve the given pair of linear equations. So x plus 3y is equal to 6. 2x minus 3y is equal to 12. So let us solve it. 18th question. So question is x plus 3y is equal to 6. Then 2x minus 3y is equal to 12. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ 3y ಇದೆ ಮೈನಸ್ 3y ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3y ಮೈನಸ್ 3y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. 1x plus 2x is 3x. 12 plus 6 is 18. So x is equal to 18 divided by 3. 3 1s are 3 6. So x is equal to 6. After getting the value of x, find the value of y. X plus 3y is equal to 6. So x andre 6 plus 3y is equal to 6. So 3y is equal to 6 minus 6. So 3y is equal to 0. Y is equal to 0 by 3. Therefore y is equal to 0 by 3 is 0. So like this we have to find the value of x as well as value of y. So this is the answer solution for 18th question. Now let us move for 19th question. So the 19th question is find the quotient obtained when polynomial p of x is equal to 3x cube
plus x square plus 2x plus 5 is divided by the polynomial. It is g of x, which is equal to x square plus 2x plus 1. So let us find out what is the quotient. So let us divide p of x by g of x. So x square. So now let us divide it. X square is there, but here 3x cube is there. So x square is multiplied by 3x. X square into 3x square. X square into 3x become 3x cube. 2x into 3x will become 6x square. 1 into 3x will become 3x. So plus become minus, plus become minus, plus become minus. So plus 3x cube minus 3x cube cancel. Minus 6x square plus 1x square is minus 5x square. Plus 2x minus 3x is minus x plus 5. Here minus is there. Here also you write down minus. Here x square is there, but here 5x square is there. Multiply by 5. Plus into minus is minus. X square into 5 is 5x square. Plus into minus is minus. 2 into 5 is 10x. Plus into minus is minus. 1 5 is 5. So minus become plus. Minus become plus. Minus become plus. Plus 5x square minus 5x square cancel. 10x minus 1x is 9x. Then 5 plus 5 is 10. So now let us write the quotient for this one. So q of x is equal to, this is the quotient. So what is the quotient? Q of x is equal to 3x minus 5. Then what is the remainder? R of x is equal to, this is the remainder. What is the remainder? 9x plus 10. So like this we have to find out the quotient and the remainder. He asked only quotient, but I have written remainder also. Now let us move 20th question. Before going to 20th question, in 19th question only one internal choice question is there. Find the zeros of the polynomial 6x, p of x is equal to 6x square minus 3 minus 7x. So now let us find out the zeros of the polynomial. So what is p of x is given? So 6x square minus 3 minus 7x. So write the power in the decreasing order. 6x square minus 7x minus 3. If you multiply any two number, 6 3s are 18. If you multiply any two number, you have to get 18. If you add or subtract, you have to get 7. So one is 6x square minus 9x plus minus 9x. I will write here plus 2x minus 9x. Plus 2x minus 9x minus 3. See here, minus 9 plus 2 is minus 7. Plus into minus is minus. 2 9s is 18. Make these two one group and these two one group. So now here 2x is the common. Remaining is 3x plus 1. 2 3s are 6. X into x, x square. 2x 1s are 2x. So here minus 3 is common. If you take minus 3 common, 3 3s are 9x. Minus into plus is minus. 3 1s are 3. What is the common to both? 3x plus 1. What is the remaining? 2x minus 3. So now zeros of the polynomials are 3x plus 1 is equal to 0. So 3x is equal to plus 1 become minus 1. X is equal to minus 1 by 3. This is 1 0. Then 2x minus 3 is equal to 0. So 2x is equal to 3. X is equal to 3 by 2. So this is one more 0. So like this we have to find out the zeros of the polynomial. Now let us move for the 20th question. Find the roots of the quadratic equation x square plus 5x plus 3 is equal to 0 using quadratic formula. So by using quadratic formula, let us find out the roots of the given equation. So what is the equation given? X square. So answer solution for a 20th question. X square plus 5x plus 3 is equal to 0. So compares to standard form. If you compare to standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0.
A is equal to 1, B is equal to 5, C is equal to 3. So now let us use the quadratic formula. X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So x is equal to minus b andre 5 plus or minus square root of b square andre 5 square minus 4 into a andre 1 into c andre 3 divided by 2 into a andre 1. So x is equal to minus 5 plus or minus square root of 5 square is 25 minus 4 ones are 4, 4 threes are become 12 divided by 2 ones are is 2. Next, x is equal to minus 5 plus or minus square root of 25 minus 12 is 13 divided by 2. So further we cannot simplify this one because root 13 is not a perfect square. Therefore, the answer for solution for this question or the roots of the given quadratic equation is x is equal to minus 5 plus or minus square root of 13 divided by 2. So like this we have to find out the solution for 20th question. Now let us move for 21st question. In the 21st question, he told that M is a point on the side side BC of a parallelogram. So M is a point on the side of a parallelogram side BC of a parallelogram ABCD. DM when produced meets AB at N. So prove that DM by Mn is equal to DC by Bn. So let us answer for this question. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 21st ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಡಿ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಎಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿನ ಎನ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಎನ್ ಎಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್. ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಬೈ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, so by AAA similarity, triangle DMC is similar to triangle BMN. So both the triangles are similar. If both the triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. ಅಗರೆ corresponding sides ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸೊ corresponding sidesನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಡಿ ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿ ಎಮ್ಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಎಮ್ ಎನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ corresponding side is mn is equal to ಇನ್ನು ಡಿ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು ಬಿ ಎನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು ಬಿ ಎನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಡಿ ಎಮ್ಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು ಎಮ್ ಎನ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿ ಸಿಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು ಬಿ ಎನ್ನು. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಎಮ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡಿ ಎಮ್ಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ನು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗು ಬಿ ಎನ್. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಎನ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ 13 cm. ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎ ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ 13 cm ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 13 cm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ 5 cm. ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಸಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದದು ಎ ಡಿ, ಇದು 5 cm ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಬಿ ಡಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಡಿ ಸಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ನಮಗೆ ಬಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಡಿ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೀಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 13 square ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 square ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Now 13 square is 169, 25 square is 25 plus BD square. So BD square is equal to 169 minus 25. So BD square is equal to 144. So BD is equal to square root of 144. So BD is equal to square root of 144 is 12 centimeter. So we got the value of BD as 12. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಡಿ ಸಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ. ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 12 centimeter. ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಅಂದರೆ 12, ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ 12. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 plus 12 is equal to 24 centimeter. Therefore, the length of the BC is 24 centimeter. So like this we have to solve this internal choice question. Now let us move for the 22nd question. So what is the 22nd question? Two identical fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಯಿನನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 22nd question. So n of s is equal to, if two coins are tossed simultaneously andre, so capital H capital, that is head, then head tail, then tail, then tail head. This is only the probability, that is equal to, it is equal to 4. So probability 4 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಚ್ ಟಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎಚ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಇದೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 3 ಆಯಿತು.
Now let us find out the probability P of A. P of A is equal to N of A divided by N of S. So P of A is equal to N of A andre 3, N of S andre 4. Therefore, probability of getting at least one eddy is 3 by 4. So like this we have to solve 22nd question. Now after solving 22nd question, now we are going to solve the 23rd question, that is the construction part. So construction enide, construct a pair of tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point which is 9 centimeter away from its center. So center ನಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. First let us draw a circle whose radius is 4 centimeter. So 4 centimeter radius ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Draw a circle of radius 4 centimeter. Okay. So 4 centimeter radius ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. From this circle a point is external point, it will be 9 centimeter away from the center. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ O ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ A. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಟ್ O, ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಫ್ and you draw one arc at the top and one arc at the bottom with the same measurement. Keep the compass needle at A and you cut the arc, one at the top, one at the bottom. So now you join both the arcs. So ಎರಡು arc ಗಳನ್ನ ನೀವು join ಮಾಡಿ. Join both the arcs. That means we are drawing a perpendicular, and you call this perpendicular as M, that point as intersecting point as M. Now you keep the compass needle at M, you make the pencil to touch O and you draw one circle such that that circle should touch both center of the circle O and also A, external point. So like this we have to draw one circle. Now you see where the two circles meet each other, that point, and here also you call this point as P and this point as Q. So P and Q. Now join P to A. This PA or AP is the tangent, and draw one more tangent, that is AQ. So AQ. So these two are the tangents. So here in this AP is equal to AQ. The measurement of both the tangents are equal because they belongs to the same circle and they are drawn from external point A. Therefore AP and AQ are equal. So like this we have to construct a tangent for the given circle. Now let us answer the last question of 2 marks question, that is in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 120 degree at the center. So now we have to calculate what is the length of the arc. So length of the arc na now find out ಮಾಡಬೇಕು. So let us answer for 24th question. So 24th question ಅಲ್ಲಿ radius 21 centimeter ಇದೆ. So theta is equal to 120 degree ಇದೆ. So length of the arc we don't know, let us find it. So what is the formula to calculate the length of the arc? So theta by 360 into 2 pi r. This is the formula to calculate the length of the arc. So theta is 120 divided by 360 into 2 into pi is 22 by 7 into radius is 21. 120 ones are 123s. So 3 ones are 3 sevens. 7 ones are 7 ones. Therefore, so in the denominator nothing is there,
but in the numerator 22 into 2 is there. 22 2s are 44. Therefore, the length of the arc is 44 centimeter. So like this we have to find out the length of the arc. Then this is the end of practice paper mathematics practice paper 4. In that one we have successfully completed 1 to 24 questions, that is 1 marks and 2 marks. In the next video we are going to solve 3, 4 and 5 marks questions. So thank you for watching my YouTube channel. Those who have not subscribed, please subscribe my channel. Those who are already subscribed, please watch my videos, share my videos, like my videos, and please encourage my videos. Thank you very much.